Hi, this is Sri. Hi, sir. How are you? I'm fine, sir. How about you? I'm doing great. Thanks for asking. Yes, this is Sri. Where are you from? I'm from Hyderabad, sir. Okay. And what is your educational qualification? I've completed my MBA in David Memorial Institute of Management in Hyderabad. Okay. Yes. And ఎలా తెలుసు మీకు ఎస్విసి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి? ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు మీ పోస్ట్ కనిపించింది సార్. ఎస్విసి టీమ్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కున్నాను. సాటర్డే డెమో సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యాను. ఇంప్రెస్ అయ్యి జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే. గుడ్ టు నో దట్. ఎస్ తేజస్వి. అండ్ ఇక్కడ ఏం నేర్చుకున్నావు 2 months స్టడీలో? ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, స్టేట్మెంట్స్, రేషియో అనాలిసిస్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, డెరివేటివ్స్, ఓకే. మనీ మార్కెట్, క్యాపిటల్ మార్కెట్. Okay. Okay. Good to know that. Yes, Tejasvi. Other than subject, have you participated in any other activity? Yes, sir. Jam sessions, group discussions, and English classes and Excel classes. Okay. Okay. Yes. And share your interview experience. There are 3 rounds, sir. HR round, group discussion, and technical round, sir. Okay. In HR round, focused on communication skills and self-introduction. They conducted group discussions in social media. Okay. And in a technical round, they asked about investment banking and accounting. Around 17 questions they asked. I performed 15 questions. Good to know that. And when you are going to join? Next Monday. Okay. Congratulations and all the very best. Thank you, sir, for your support and guidance.